afternoon is that we'll have a statement from His Excellency the President. Thereafter, we shall also have a statement from his running mate, Honorable Atupele Muluzi. At this juncture, let me hand over to His Excellency the President to deliver the statement. Thank you. Thank you much. Hear me? Honorable Muluzi and members of the press, I have a brief statement to make. In May 2019, Malawians went to an election which was declared by all local and international observers free, fair, transparent, and credible. I won the 2019 election, and the court did not find any rigging or wrongdoing on my part and the Democratic Progressive Party. First, we are accused of rigging, and the matter was taken to court. The court found irregularities which did not affect any votes or advantaging one candidate or another. The court, however, made a decision to nullify the election. I accept the decision of the court that believe in the rule of law and I'm a law-abiding citizen. Acting on the order of the court, on the 3rd June 2020, we held a fresh presidential election. We expect an election without irregularities, especially that the highest court of this country nullified the 2019 well-accredited election on the basis of irregularities. Sadly, as all minds have seen, this election is the worst in Malawi's history of our elections. I will cite 8 examples, which were also reported formally to the Malawi Electoral Commission. 1. The DPP Secretary General delegation was attacked in Chakwera district and forced to flee home because the opposition no longer had to take part in monitoring the electoral process in the district. 2. At the moment, 15 DP monitors cannot be traced after they were abducted by whom we believe were opposition agents in opposition stronghold. One case was reported in Kabudula, where another was reported in Chakwera's home area of Garcia. One woman who was attacked in Chilima has been reported dead. 3. Monitors were chased from Baka Lutheran School in Karonga Northwest, and near set ablaze a car belonging to DP MP for the area. 4. Our monitor in Kadam, whose only job was to pay DPP monitors, was attacked in the wrong way. 5. There are DPP monitors who could not sign the where we strongly believe that vote was tampered with. And signed off sheets to give an impression that the centers had DPP. This in mind, when in centers where they were supposed to be DPP monitors, the DPP would not even score a single vote from such centers. 7. Some were monitors in Balakam and Saimatis. They were also targeted and blocked. In the same manner that MC operatives started, rumors of black to discredit the DPP government. They also started rumors that our monitors were sent to regulations so they could be targeted and blocked from accessing the polling stations so MCP could tamper with the votes. 8. In Mangosh. In the middle of the night, DP monitors were also abducted by UTM thugs just as so they could disturb our plans of making sure that the election were free, fair, and just with the leaders duly elected. In short, our monitors were beaten, hacked, abducted, and intimidated so they should not participate in voting observation process. Many of the party chiefs do not have signatures, as monitors were also in hospital and could not present to endorse results. In most instances, we believe
Most of the results that were sent to MCP are not a true reflection of the people. Unfortunately, there are no DPP and UDF monitors to report such irregularity. Strangely, the Malawi Electoral Commission has dismissed all our complaints because our monitors were not there to report irregularities. As we speak, many of our monitors are painfully nursing injuries in hospitals or at home. Many families are still recovering from the unbelievable horrors of this election. Let me take this opportunity to put our suffering monitors in prayers and urge the bigger DPP UDF family to remember our friends who are suffering because they wanted to protect our voice. We are now left as a country to ask, was this a free, fair, and credible election? Is this the same democracy we fought for and won in 1994? As I urge this nation to go into soul-searching and self-reflection, I ask all Malawians to move on peacefully. We are at the moment waiting for the Malawi Electoral Commission to announce the results of the election. Much as find this election unacceptable, that for the sake of peace and for love of our country, which is larger than all of us, I wish to ask all Malawians to be peaceful when the results are announced. It's my sincere hope that we will unite to take this country forward instead of taking it backwards. Finally, let me urge all Malawians to respect the presidency because it has sacred office and the heart and soul of our nation. Please let us respect the presidency. Let us continue to be a patriotic people, a people of high integrity, and a hard-working nation. Let us continue to be lovers of peace and to keep this country in the spirit of love. Let's continue to be one country, one people, and one Malawi. May the Lord God our Father grant us the courage to make the right decisions, the faith to keep our path, and the wisdom to love one another. I thank you. At this point in time, colleagues, I now hand over to the Right Honorable Atupele Muluzi to also deliver his statement. Thank you. Over to you, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Professor Atupele Muthalika, ndikuthokoza President kuti mwandipatsa mpata ngati running mate 1 kuti naneso ndilankhule pang'ono. Monga tikudziwa atolankhani imene muli pano tinali ndi chisankho cha 2019 pamene President wathu wa dziko lino Professor Atupele Muthalika anapambana chisankho chimenechi. Monga tikukumbukira kuti nthawi imeneyo otsutsa anapita ku court kukapempha court kunena kuti iwo ankanena kuti chisankho chinaberedwa. Koma atapita ku court inagamula kuti kunalibe umboni uliwonse kuti chisankho cha 2019 chinaberedwa, koma ananena kuti pakhale chisankho china. Komanso court inakhazikitsa ndondomeko yatsopano yopangira zisankho mdziko muno. Monga mukudziwa kuti president athu wa dziko lino Professor Atupele Muthalika ngati mtsogoleri amene amalimbikitsa ulamuliro wa democracy komanso amene amalimbikitsa kutsatira malamulo a dziko lino, iwo anavomereza zogamula khoti yathu. Mwazina tikudziwa kuti khoti yathu inakhazikitsa ndondomeko yatsopano yopangira zisankho, a higher standard. Standard imeneyi kapena ndondomeko imeneyi nimene inanena kuti itsatidwa makamaka pa amene tikupita chisankho cha pa June 23.
kuti chisankho chikhale chovomerezedwa pamayenera kuti pasakhale ziwawa, pasakhale ma irregularities kapena zina zimene zikozopangitsa kuti pabwerese chikayiko pa chisankho chimenecho. Koma pamene tonse taonera mmene chayendera chisankho cha pa 23 May, tamva kwa president a dziko lino mmene afotokoza kuti padera ambiri mdziko muno, chigawo chapakati, kumpoto, komanso ma district ena ngati Balaka, Mangochi, ma monitors a DPP UDF sanavomerezedwe kuti agwire ntchito motsata malamulo a dziko lino powunika chisankho chathu. Tonse tikudziwa kuti anzathu a Malawi Congress Party anafalitsa mphekesera kuti mamonita athu akupita kukabera chisankho. Mamonita athu anamenyedwa, ambiri kumenyedwa kwambiri, ena pakali pano ali kuzipatala. Mamonita okwana 15 sitikudziwa kuti ali kuti, komanso report imene talandira ndikuti tataya moyo mmodzi pa mamonita amene amayang'anira chisankho chimenechi. Izi zachitika sizinachitikepo mbiri ya democracy mdziko muno, zimene zachitika ulendo uno. Tikoza kunena kuti sinaone chisankho chovuta ife makamaka ife a DPP UDF, makamaka amene amayang'anira chisankho sanapatsidwe mwayi wawo kuti aoneke nawo nthawi yovotera komanso nthawi yowerenga nawo zotsatira za chisankho. Izi zabweretsa chikayiko chachikulu, chifukwa timaganiza kuti pamene a Supreme Court ndi Constitutional Court anagamula kuti pakhale ndondomeko yatsopano yakayendetsedwe ya chisankho, timaganiza kuti Malawi Electoral Commission atsata zimenezo, kuti kumapeto kwake kusakhale chikayiko chilichonse mmene chisankho chikuyendera. Monga mukudziwa kuti dziko lino tinamenyera ufulu wa democracy 1994, na Malawi anavutikira democracy yathu, koma tikuona kuti pali chiopsezo chachikulu ngati a Electoral Commission satsata ndondomeko imene akhazikitsa a Constitutional Court, makhoti athu, komanso zimene zinavomerezedwa ndi Supreme Court, poonetsetsa kuti chisankho chimene tikuyendetsa mdziko muno chikhale chisankho chovomerezeka, komanso chikhale chisankho chimene amene apambane chisankho chimenechi apambane. Tikudziwa ife a Malawi kuti ameneyo apambanadi mwa ndondomeko imene inakhazikitsidwa ndi makhoti athu mdziko muno. Izi ndi zimene zikozobweretsa umodzi pa dziko lino, chifukwa chikayiko chikabwera kudziwa ziwawa kapena kuopsezedwa kapena njira zina, ngati a Electoral Commission safotokoza zimenezi, zipitiriza kupereka chikayiko chachikulu kwa Malawi zotsatira za chisankho zimenezi. Monga tikudziwa kuti a DPP UDF tinalemba kwa bungwe la Electoral Commission kudandaula mmene zisankho zayendera. Timayembekezera kuti Electoral Commission afufuza moyenerera, komanso kuluza dziko la Malawi zotsatira za ziwawa zimene zachitika madera osiyanasiyana. Monganso tikudziwa kuti mamonita ambiri a DPP ndi UDF sana alole kuti asaine nawo ma result sheets, komanso pali maumboni ambiri kuti maderaso ena ma result sheets amenewa
amasayinidwa ndi anthu amenenso sanali mamonitor a DPP kapena UDF. Monga kumalembo, kulilongwe, kuchitipa, nchisi, dowa, nkhotakota ndi nkhatabe. Ife tikukhulupirira kuti mavoti ambiri madera amenewa sovomerezeka. Komanso tili ndi maumboni ambiri kuti madera ambiri so kubalaka ndi Salima district mamonita athu anachinga kuti asagwire ntchito yawo. Kumangochi ma monitor DPP ena anagwira kuti asagwire ntchito yawo. Komanso tikukhulupirira kuti zotsatira zace zimene zili ku Electoral Commission sizikutsata maganizo a Malawi pa chisankho chapitachi. Ife DPP ndi UDF tikudziwa kuti mamonita athu anazipereka kwambiri motsata ndondomeko ya democracy. Ambiri pakati pano ena ali kuchipatala, ena ali kunyumba. Tikuwafunira kuchira kwabwino pamene iwo akhudzidwa kwambiri ndi zimene anakumana nazo pa chisankho chimenechi. Tiyenera kuyika mapemphero athu ife achipani cha DPP ndi UDF ngati banja limodzi takumbukire abale athu amene avutike kwambiri nthawi ya chisankho chimenechi, pamene iwo amazipereka kuteteza mavoti a DPP UDF. Ndiyo ife ngati Malawi tizifunse mafunso ngati tikukhutitsidwa kuti chisankho chimenechi chayenda moyenerera komanso mwamtendere mwa ndondomeko zimene ziyenera kutsatidwa. Monga ife amene timatsata democracy tipitirize kuganiza bwinobwino za tsogolo ya dziko lino makamaka pa nkhani ya chisankho. Koma chifukwa president wathu Professor Atupele Muthalika ndi mtsogoleri wamtendere, ndi mtsogoleri otsata democracy, ndi mtsogoleri amene iwo akuyika dziko lino patsogolo, iwo akudikira kuti amve zotsatira za bungwe la Malawi Electoral Commission. Tikuthokoza president athu chifukwa mawu okuwafunira Amalawi afuna bwino nthawi ngati imeneyi, komanso kuwapempha kuti asunge bata ndi mtendere pamene tikudikira zotsatira za Malawi Electoral Commission. Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni Your Excellency chifukwa cha mpata mmene mwandipatsa kuti ndilankhuleko zikomo kwambiri.